chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema undisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera kuti mundipe kuona ngepachena ndichafara asi kucheneswa moyo konifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo ndichazonzwisisa ndizvozvo zvirozvo zvenyu tinoona mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera tinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera Again, our beloved viewers, welcome to yet another edition of our special series, Navigating Adulthood, Father to Son discussion. I'm your host, Kingston Makoni, and as usual today, as a fourth continuation of our series, we have the beloved Elder Machando. Yes, we call him reprover of the unruly. Okay, a discussion, maybe just a quick recap. Kune vakajambwa nema episodes ekumasure. So basically tangachi discussa na elder like the challenges that tinosangana nadzo as my youth. Then you teach my perspective edu like how we view life and the challenges, but feel like them as parents and vari kuti regerera kana kuti
havasi kunyasa kuita due diligence in instructing us and or in supporting us, then ivo vachitipo their perspective and from a parent's point of view and so we started off tichitaura nyaya of how to navigate life through the economic hardships and tikapinda munyaya marriage and courtship and marriage kuti okay how can we make this thing work and kuti to avoid say perpetuation of this pandemic irikoi, like the decline in marriage rates and also the high rise in divorces, kuti how can we avoid that? So the last episode elder vaitudza kuti okay, marriage the ultimate goal and yayo ndei and what's its purpose and vakataura zve vachikurudzira vechidiki kuti no life kubva munhu achizvarwa growth yake yese munhu anenge achidzidza malessons achazoaplya or achazowana ari relevant in the marriage union, and he specifically discouraged vechidiki kuti no, they should refrain from getting into from getting into relationships vachiri vadiki. Why? Because it's still time to build a solid foundation nekugather life experience. Vakatudzawo zvakare nyaya yekuti no, contrary to the popular belief iriko, sex and it is not the cornerstone. It's a component of marriage, but is real the most important. Zvekuti we should invest our time in assessing or qualifying or disqualifying our future partners based on sexual compatibility. Vakataura vakati nyaya yekufocus too much on sex and inoita kuti vanhu tiite overlook zvimwe zvinhu zviri important and pada you might zvinogona zvezvakare kuti imagine kuti munhu wese wadanana naye uri testa sexual compatibility, by the time yachazoona haiti worara nemumwe watu by the time yaunozosvika kumarriage union unenge wadamaged product. Elder, okay, as a continuation, right, ngatienderere mberi, what are the key qualities to look for kana ndafunga kupinda muchinhu ichi? Zvanzi naMwari chinhu chakakosha, and kana wapinda wadini wapinda, and that alone zvinofanira kuti tirohwe nehana as my youth kuti no room for mistake. So if you can guide us, help us navigate, help us by mentioning zvinhu zvatinofanira kuassessa when one is to look for a partner, zvinozoita kuti tizovawo a blissful marriage in the future. Thank you. Normally chinoitika ndechinoti patinenge tichifunda tinofunda tichiti these are the don'ts and these are the do's, but the don'ts and the do's do not constitute happiness in marriage. The don'ts and the do's zvinhu zvinoita kuti the marriage union irambe iri in existence, because marriage is not keeping the law yekuti thou shalt not commit adultery, but committing adultery destroys the union of marriage. So if you are not sleeping around, it does not mean you have a functional marriage, because I constitutes that as sustainwa also that. For example, if you take marriage sekuti inguva yekubereka vana, unfortunately ukazotadza kuita vana, that means hausisina marriage, because you took a product ye marriage ukafunga kuti ndo marriage. Now imimi zvamunofanirwa kuziva ndezvekuti when you are preparing for marriage, the first thing
is to have the gift of the Spirit. Because the Spirit ndo inopa ma-attributes of a good husband, a good citizen, and a candidate for heaven. Saka ndo chinhu chekutanga chekuti you work on yourself. And after you have worked on yourself, you then say, this is the kingdom that I have built. I now want to find the queen for this kingdom. Itori nema pegi, itori nema building, kwete ma architectural drawings. Itori a structure that is complete. Then you say, ndiri kutsvaga munhu who then can occupy the space of a queen in this. Now, what then happens ndeyekuti izvo tinochitarisa, because marriage inoconstitutwa the current environment the future, inoconstitutwa nezvinhu zvakawanda, but hatikanganwe futi kuti tichiri pano pasi. So zvakanaka kuconsider zvinhu zvepano pasi kana mapedza kudhila nezvekudenga zvinoita kuti umwe wako ave at peace. For example, Bible harina zvarinotaura nekufamba netsoka kana kudrive. Isi Bible harina zvarinotaura nekuenda kuholiday kana kusaenda kuholiday. Bible harina zvarinotaura ne-eating out or eating indoors. Uye Bible harina zvarinotaura nenyaya yekuti izvo uyu anofarira kugara kumusha, uyu anofarira kugara kwamutauni. Bible haritaure izvozvo zvinhu zvepano pasi, asi zvinoafekta munhu wekudenga. Saka paunotsvaga munhu, usatsvage munhu wekuti nekuti wadya saka be happy, nekuti ndakutengera mota saka be happy, ndakutengera foni yakanaka saka be happy. No, it does not work like that. Unochitarisa manje kuti izvo, what is it that makes a person tick? Una kuti uyu munhu anofarira kuita eat out. Ndinozvigona here? Handizvigoni. Munhu uyu haafaniri kufamba netsoka. Ndinozvigona here? Handizvigoni. Hausi kuuya kuzoudzwa nemusikana kunzi zvinhu zvako izvi handizvigoni. Iwewe ndiwe uri kutaridza kuti anozvigona here. Kana asingazvigoni, hauti saka ndichazama kutenga mota. Zviasesa kuti ndinozozvigona here. Ukaona kuti handizvigone, do not base marriage nekuzama. In case your failures are going to affect someone else, and you affect her in this life and the life to come. Profound. Elder, just to make sure kuti we are on the same page. So you are saying the foundation tisachatanga ku-select is working on myself so that I become a morally upright person. That's your point, and I should be a good person and a fruits of the Spirit, right? For example, I should be patient, long-suffering. Zvinotaurwa naPaul zvazve in one of tsamba dzake. Ndizvo kana tiri kufambidzana. Yes, ndizvozvo kuti it's not what others are offering pekutanga. It's not it's what you are offering. Saka iwewe, first you work on yourself. You then say, this is what I have to offer. Uri kuzvitora se an establishment yatopo, se an investment yatoitwa. Now you are asking for shareholders. Now oti ndiri kutengesa ma-shares. Of what? For how much? Ndo zviripo. You don't start by fishing around, then also tanga kuzvi-improve to suit that condition. No, you create the empire first. Then after creating the empire, you look for suitors. Profound. Mashoko akadzama Elder. Because tichikura, it's like focus is on the other person. Like little self-introspection. Inini wacho, will I be a loving, caring husband? It's like most of our focus tinogoitarisa on the candidate, and so ndatodzidzawo something. Hope my fellow youth watodzidzawo kuti no, zvanzi
first work on yourself and iwewe make sure kuti you are a great candidate and kuti wakazvitariso unoona here uchizo leader a family into heaven and this is the ultimate goal, assuming kuti tese ndo zvatiri kutarisira kuzoachieve and kuti iwo pachako like ndizvo here elder kuti future partner wako achikutarisa anova here neconfidence mauri kuti okay, this is a God fearing man or this is a morally upright man, then basing on that I think it would be easier for her to submit and follow my lead. Tisati tatanga yedo kupinda tumwe tuma nitty gritties tuma personal preference twatu chitaurwa na elder like nyaya dzekuti munhu anofarirawo maholidays right, ndo pauzopindawo nyaya the compatibility, but the foundation should be solid, be a morally upright person. Ndizvo handikake. Yes, ndizvozvo. Remember, marriage is not witnessing. Marriage is a sermon that is being preached by two people who are going to kudenga, so that vanhu vese vanoona. Marriage is not a place where you are cleansing your wife, because Jesu achinyora anoti kuchave nemuchato wegwayana, asi muchato uyu hakusiriko kwatichanoitwa sanctify, but we are sanctified prior to the marriage. So marriage is not the sanctification process. Marriage is where two people who are headed somewhere vari kuti let's go together. Saka iwewe it's your duty kusazotadzisa umwe agara ari kuenda kwaari kuenda, because you have become the burden that she has to bear. Saka we need to know that kuti pandinonotora mukadzi handisi kumutora kumushepa kuti ave sevanhu vekumusha kwedu, because hakusiriko kwaari kuenda. Hausi kushepa munhu kuti afanane newe, because you are not the ideal. The ideal happens to be Christ, and we are all headed towards Christ, and we have our companionship tichienda ikoko. Kwete zvekuti izvo hanzi vakadzi vakafanana nemastones ari rough ekuti arikuda kunoitwa shape nesu. Hazvisiriso. We are receiving from God what he is shaping, and isusu toti Mwari, we are not going to be a problem or a deterrence to the work that you are already doing in and for this person. Profound. So elder, the popular belief iriko kunzoku ndakaona kuti it's quite prevalent, especially kuvanascan, and it even mukutaura nema-friends nei, they seem to have this idea kuti vanoriska hamene kuti faith yacho inobva kupi, kuti munhu anonyatsoziva kuti okay, inini nyaya yemunhu uchidhakwa handidi, handiti, then they date and agree to marry a person who drinks, handiti, with the hope that one day in the marriage union achazomconvince kuti asiye, so that he shall be happy with a man who doesn't drink. Amen. Munoona sepfungwe. The first question inoti munhu wese ari muri two, toti murume apa nemukadzi apa. Mukadzi anenge achiti this is my marriage, murume achiti this is my marriage. The question then becomes whose marriage is it? Saka we need to remember, and we have to remember, kuti as much as it is my marriage as the man, it is also her marriage as the woman. Saka it is wrong now to then say, I am going in there so as to change her, to suit my marriage. No, because it is her marriage also. Saka ugone kuti ndarora munhu, you must be what I want to be so that you suit my marriage. Because iye otomboti nekuside ari kuti you must be what I want so that you suit my marriage. Saka marriage is not a place where you recreate someone to be your toy or to be a robot wekuti anotamba zvaunoda.
In marriage, we need to accept kuti it's two people who have decided to toe the line together and vese vane vari equal imomo. Then number 3, ndezvekuti iso, if you enjoy John and you marry John and you destroy the John in marriage so that he becomes Peter, who are you married to? What has to happen there, if you want a Peter, marry a Peter. Because John ane kodzero dzekurarama. If you want a John, marry a John. Because Peter ane kodzero dzekurarama. In marriage, we do not destroy men so as to create men that we have imagined. Nor do we destroy women so as to create women that we have imagined. That's why munyika mune variety of everything. So if there is a model that you consider to be the correct model, go and get that model. Azvinonetsi zvinotibatsira tese kuti tive right. For example, you love soccer. Your girlfriend loves tennis. Where is the conflict? There is no conflict because tennis makes me tick. Football makes you tick. If you want someone who is also made to tick by football, do not convert tennis players. Go and get football players and play soccer together. Atidi pfungwa yekufunga kuti inini, my belief, my ideal ndo iri right. Saka I am using marriage as a witnessing platform yekuti ndiite witness for Christ to my wife who does not have a plan yekuenda kudenga. Not only does she not have a plan, has kutoda. Iwe oswera kumba kwako uchimudyisa muriwo, iye hana plan yakafanana neyako. Why don't you go kune vanhu vane plan yakafanana neyako so that they do not feel terrorized when you impose upon them what your God so desires? Profound. Elder vari kutaura kuti zvanzi harizi basa redu kushandura vanhu kuti vatifadze o kuti vasute needs edu. Zvanzi naelder iwo make sure unochuza munhu agara ane maqualities anoenderana neaunoda, handiti? So elder, zvamataura izvi I think zvichabatsira vazhinji because there are many vari kushingirira marelationship with the hope that someday a person will change over suit exactly my needs ake, and people are investing so much time and so much effort muma relationships zvoti vanhu vanogona kupusha kana 3-4 years with the hope that okay pachazochinja then ndozodai. Ndotoona kuti I was along the journey of life panopanda ndiri guilt of that, of which zvamataura it makes sense kuti rather than kuchinja munhu chingotsvaga munhu anoenderana nezvaunoda. Ndizvo zvamuri kutaura kuti okay. So tichienderera mberi nediscussion yedu elder, nyaya yemapreferences, personal preferences, how important is it in trying to find a perfect partner? So mambo pa example yekuti tomboti nyaya dzemaholidays, those nitty gritties zvine contributing factor yakadi in trying to find a suitable partner for ourselves. Iwo preferences tikarega consider tinopesera taakumhanya neimwe distance yanga isina basa. Pamusana pekuti remember these preferences are what makes them, ndo zvavari, ndo zvinovafadza. So you are not building a prison kwauri kuya vanhu kuzopika, uri kuvaka musha kuri kuya vanhu kuzokontinya and further develop and upgrade. Saka kana iwewe uri kuvaka musha unovaka zvinoenderana nevachagaramo. Maitiro atinongoita kuti danga rehuku rine plani yaro, danga remombe rine plani yaro, jeri rine plani yaro, hotera ine plani yayo. Hauvake jeri rako unodaidza vanhu vari kuda kuenda kuholiday oti vachajaira. Jeri ndevari kupika, regai vari kupika vange vari kujeri. Saka kuti inini
ndinozoda kuti vanhu vasute inini and I ignore their preferences. It's like building a prisoner and taking free people and imprisoning them there and playing a radio for them, then pretend they are happy. Profound. So, yeah, it makes sense. So, Elder, how do I get to know a person that deep? Kuti ndizokwanise ku assess this compatibility issues. How should we go about it in the dating and the courtship process? Akune ameno pretending munhu asingatomboziye how to navigate this road. Tinozvifambisa sei? Tinoti like attracts like. Mati mambonzwa here kuma relationship musikana achiti mukomana wangu anobhoa haamboseki. Asi ari right paune zvimwe zvese asi haaseki. The fact yekuti wanotisa kuti haaseki, it means it's a priority to you. If it were not a priority to you, you should not have noticed it. Therefore, the fact that you have noticed kuti izo haaseki, it means ari kurwisana nehuyu. Saka you do not then say handozozviona ikoko tinenge tisingaseke. What you need to know ndeyekuti iye paachazorega kuseka, if kuseka kuri a priority to you, uchanotsvaga kwekuseka. Mukutsvaga kwekuseka mucreate complications. Like attracts like. The issue iri muupenyu haizi yekuti people are not noticing. Issue iri muupenyu vari kufunga kuti marriage is an altar where all the things that I don't want in my partner will be sacrificed. It's not a question yekuti munhu haasi kuzviona kuti munhu inene hatiwirirani, munhu inene hatisi compatible. Munhu ari kutozviona asi ari kufunga kuti izo the miracle of marriage is going to produce fruits according to my imagination, not the reality on the shop floor. Paunonzwa munhu achizoti izo no munhu azochinja azondidai, it's not kuti munhu achinja. Munhu iye those tendencies were there, but unfortunately they told a story that was different from the story that was real, because there is a story that you wanted to hear. All right, tirikusvenzwa Elder, tirikudzidza. But ameno pane ka tendency kandakaona kanoita vasikana Elder, like once iye ava convinced kuti no, I like this guy, they go to such an extent yekuti vanotrya kuda kuita behavior matching, kuti okay, like vanokutaimira. Yeah, those people are very, very observant. Vanokutaimira kuti okay, ponenge uchitaura paya anenge achipika ndifarire zvakati. Then they tend to pretend as if they are okay with you, so that unongokabira anditi wapinda wozotoona totally different, munhu achinja. What's your advice to such people? My challenges ayayo anoitika when you try to date during courtship, because munhu atokwira mubhazi kudhara chingamutadzira kudzikama kusvika aburuka chi. So by the end of the day, that's the reason why there is the dating period, where you are observing someone asiri kuziva kuti I'm being observed, so that pretended to be the correct size asiri the correct size. You cannot propose then start dating. Yes, isi problem yekuti musikana ari kupretend, musikana ari kungokuratidza the face that you want to know, the face that brought you there. She is just maintaining what brought you there, achifadza customer yake. Asi kana pazo kumberi uko ane kodzero yekubuda out of that shell, pamusana pekuti asvika acharambira mubhazi zvaida zvapo azviwana. Pakaipa zviriko. So Elder, but of course, yeah, I agree with you kuti it's an observation, and ndakatoona kuti okay, once you spot a target kana kuti munhu wafungidzira kuti uri kufarira, unokwanisa kumustudy from a distance, but pane tumwe tunhu Elder, like some intimate details, tumwe tunhu tudiki mapabata here kuti these things can
you can only obtain this information intimate relationship or my intimate conversations, like ndopo unozonzwa munhu akuitwawo free enough to talk more about family or background yake. You can only achieve that once you get close to someone. And kazhinji vasikana I mean they're smarter than us, kutoti they can pick with brother kakuya mduzaka, like ndotrewa data, like ndichiobserver from a distance, but apa ndakuda kusvika ndibate the finer details up, and ndakutotambira mudhuze, ndakubvunza tumwe tumubvunzo, ndakutry kuinitiate tumwe tuma intimate conversations, and ipapo manje like munhu atanga kuzviona ipapo ameno tozviita sei kuti tisadeceive. As soon as watosvika watoonekwa kunzi waeteka watotanga kupfimba, you get what I mean? Because all the finer details and the background check haiitwe to the person who is being employed, inoitwa kwazvinofanirwa kuitwa. Ndosaka zvimwe zvichichekwa kumapurisa, zvimwe kwaakanga ari, zvimwe kuma-referees. These issues must be confirmed from non-interested sources, not kubva kune munhu ari kuda kutopinda muchinhu chacho. Hazvigone kuti munhu ouya kuinterview omuti basa unogona oti handigone iye atouya. That will not happen. So basically this is what happened. Background check is made ku background, and kana mapedza tuma nitty-gritties twamuri kutaura nezvatwo, then ozouya oti izvo, this is what I know. It's not like you are telling her, this is what I know, prove it. It's not like tell me who you are. Hakuna munhu angamboti ndiri muroyi. Munhu wese according to himself or to herself, munhu akanaka are ready for good things. So this is basically what people need to do. Kuti izvo, you need to do a background check before you offer someone employment. Ukangompa employment chete watokuwara, patone risk yekumuramba. Okay, so help us navigate this road, Elder. Ndiani watinofunza, like when it comes to maybe my background check or family history, I mean, how should we go about it? Hakuna munhu asina kwaanobva, hakuna munhu asina shamwari, hakuna munhu asina history, hakuna munhu asina family. All those things can be observed from afar without interrogating. You can see kuti munhu uyu anorarama zvakanaka nehanzvadzi dzake, anorarama zvakanaka namai vake, munhu wechechi, and what have you. Usina wawabvunza, those things you can tell from afar. Zvinoda kubvunzwa ndezvekuti umubvunze kuti anokuda here without assumption. Asi zvimwe zvisingabvunzwe unodhila nazvo pa background, you do not. But unfortunately we believe that information that we got from a suspect is true. It does not work like that. It's obvious the suspect will say andizvizivi, but it's up to you who then is interrogating to know. So in short and in summary, munhu unofanirwa kuziva kuti munhu wese will show you the side that you want to see. Hachizi chivi. Munhu wese wants to be appreciated and wants the best. Hachizi chivi. It is your duty to make sure you know the size that fits you and go for that size. Failure to do that, there is no one to blame. May the good Lord bless you. Let's hope tinosangana muchirongwa chinoteera. Toda kutenda zvanzi naelder ma streets popular saying ndeyekuti zvanzi ukatsvaga makudo mugomo unomawana. Imimi muruti kurudzira kuti titsvage makudo timawani, then we will know how to deal with them or how to avoid them. Ndizvo handiti kaelder. Alright, toda kutenda ndopaperera this segment. Tisangane pane zvimwe zvirongwa zvinoteerera. Thank you. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died it for me, who caused this pain, for me who him till death pursued. Amazing.
Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free. Oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me?